Yesterday, unfortunately, yes, we have missed the session, but today we are going to cover Unit 1 and 2. Is my screen is visible to everyone? So we will just go back to the quick short recap of what we have discussed about big data technologies. So as this is your syllabus, according to syllabus, we have completed first part, that is until Hadoop environment we have completed, right? Next, today we are going to discuss what is big data analytics, what is classification of analytics, importance of big data analytics, etc. And also we will, I'll just give you the brief and what is important in the second unit. So pay the attention. Next, classification of data, as I already told you, types of data. Just see what you have learned, just to give a small glimpse. Characteristics. So day before yesterday, we have the Hadoop environment, right? So today we are going to discuss about what is big data analytics. So as I already told you that big data is nothing but a complex data that can be in form of image, uh, large data set, unstructured data, maybe structured, etc. Right? So what is big data analytics? Analytics is nothing but the method. It is a method to extract the useful information. Whatever the useful information we have in the big data, we are extracting that using certain analytical methods. So big data possess some analytics, so that we are going to discuss here. So in what we have to do in analysis process, first step is that we have to collect the data. That is nothing but data collection, gathering data from various sources, that may be social media, IoT devices, sensors, etc. First step is to collect the data. Without data, we cannot move into the further step, right? And the second one is storage. After collection, we are storing it into some storage like Hadoop, HDFS, SQL database. We require some storage space to store this data, right? And next is data processing. What we are doing, data may be, sometimes we get the data like structured format and sometimes in unstructured format. For that, we are doing cleaning process. That means whatever the noise data, unwanted data is there, we are cleaning it and we are transforming it into a useful data, and then we are organizing that data using map reduce. This spark and map reduce techniques that you guys are going to learn in the next chapter, that is second unit, introduction to Hadoop. But this is the basic step, that data processing is nothing but cleaning, processing, and organizing the data. And next one is data analysis. What we are doing, we are applying some statistical methods and machine learning techniques to analyze that data, right? And in the next step, we are visualizing and making the decision. Visualizing it, visualizing is nothing but we are presenting the data in visual format. So uh, here we are going to discuss about the one important tool, that is W. That is nothing but it is a powerful open source framework to represent the data in the visual format, right? So these are the steps that you will follow in analyzing the big data. Okay. First one is data collection. Second one, data storage using Hadoop, HDFS. HDFS is Hadoop distributed file system, and NoSQL databases. Next is data pre-processing.
That is cleaning, transforming, and organizing the data. Right? Next one is analysis and visualization. These are the steps you will follow. And okay, we are doing these all steps, but using what? How? That is, as I already told you, Hadoop, Apache Spark. These powerful tools are used for processing the large data sets. Large data sets అంటే ఇప్పుడు మెషిన్ లెర్నింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ చేయాలన్నప్పుడు మనకి లార్జ్ డేటా సెట్స్ అవసరం. ఫర్ దాట్ we are using Hadoop and Apache Spark tools, right? And Hive, Pig, and NoSQL databases. These are used to storage and querying. As I told you, the second step, data storage, it is done using tools like Hadoop, HDFS, and NoSQL, right? Here, what it is, Hive, Pig, and NoSQL databases. These are the tools, common tools that are used for storing the data and querying. Next, for analysis and modeling, we are using R, Python, and TensorFlow, right? And for visualization, we are using Power BI. Power BI is nothing but Power Business Intelligence. Next, W, that is the power, as I already told you, it is a powerful open source framework for data visualization. Okay, and yes, one second. One second. So something is wrong with my PPT. So I'll just wait for 1 minute. Yeah, I don't know what is wrong with this, but I'll just explain you. Okay. Yes, and we are left with classification of analytics, right? So data analytics, we have
that is classified into different types. And it is important, as we already studied what is classification of big data. That is, you are classifying the category, like how if a group of people are there in that, you are classifying the adults as one category, uh, teenagers as one category, and senior citizens of one category, right? So like that, all in our big data, we have big data analytics. Also, we have classifications like descriptive, diagnosis, and predictive and perspective. These are the four types. I'll just give you what is that. Yes. Uh, Actually, something went wrong. Now we are back. Okay, I can continue now. Just tell me, is my screen is visible? Thank you so much. So these are the steps we have seen, right? So next one is classification of data. How we are classifying the data, analytics, classification of analytics. So in that we have four types. One is descriptive, diagnostic, predictive, and prescriptive. డిస్క్రిప్టివ్ అంటే మనకి వాట్ హ్యాపెండ్ అని చెప్తుంది. ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా ఒక ఇమేజ్ తీసుకొని ఆ ఇమేజ్ ని చెప్పాలంటే వాట్ యు విల్ డూ, యు విల్ జస్ట్ సీ ద ఇమేజ్ అండ్ యు విల్ టెల్ వాట్ ఈస్ దేర్, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అని. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద డిస్క్రిప్టివ్ అనలిటిక్స్ టెల్స్. ఇట్ విల్ జస్ట్ టెల్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, వాట్ హ్యాపెండ్ అని. ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మంత్లీ సేల్స్ రిపోర్ట్, రైట్? ఇప్పుడు మనకి మంత్లీ వచ్చే సేల్స్ రిపోర్ట్స్, ఇట్ విల్ జస్ట్ టెల్ వాట్ ఈస్ దేర్, వాట్ హ్యాపెండ్ అని, అంతే. నెక్స్ట్ డయాగ్నోస్టిక్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ టెల్స్ వై ఇట్ హ్యాపెండ్, ఎందుకైంది. లైక్ వై ద సేల్స్ డ్రాప్డ్ లాస్ట్ మంత్. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వీఆర్ గోయింగ్ డీప్ ఇన్ టు ద ఇష్యూ. డయాగ్నోస్టిక్. ఓకే. నెక్స్ట్ ప్రిడిక్టివ్. ప్రిడిక్టివ్ మీన్స్ ఇట్ టెల్స్ వాట్ మైట్ హ్యాపెన్. దట్ మీన్స్ ప్రిడిక్టింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఒక సిచ్యువేషన్ లైక్ సి దిస్ మంత్ ద సేల్స్ హ్యావ్ డ్రాప్డ్. సో మనం ఏం చేస్తున్నాం, వాట్ వి విల్ డూ
అనేది we are taking the next step, right? That is nothing but predictive analytics. Next, perspective means it will suggest what to do, ఏం చేయాలని చెప్తుంది. హ్యావ్ మంత్లీ సేల్స్ రిపోర్ట్ తీసుకున్నాం, అక్కడ ఎందుకు సేల్స్ డ్రాప్ అయింది అని డిస్కస్ చేసి we will try to improve that using predictive analytics. అంటే what we are doing is we are taking uh, the necessary precautions to increase the future sales, and we will perspective means it will suggest what to do. For example, recommend discounts or marketing changes, right? ఇప్పుడు ఒక సేల్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే దే విల్ ప్రొవైడ్ యూ డిస్కౌంట్స్, యాజ్ యూ సీ అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్, మింత్రా బిగ్ బిలియన్ డేస్ ఎక్సెట్రా. దీస్ ఆర్ ఆల్ నథింగ్ బట్ స్ట్రాటజీ ప్లాన్స్, మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్, రైట్? వాళ్ళ సేల్ చేయడానికి మనకి ఆబ్వియస్లీ దే విల్ గివ్ డిస్కౌంట్స్. అండ్ what is the importance, what it, what is why we are doing this? Because it will provide you the better decision making. ఇంత అనాలిసిస్ ఎందుకు చేస్తున్నామంటే మనకి బెటర్ డెసిషన్ మేకింగ్ ఉండాలి, అండ్ బిజినెస్ ఎఫిషియన్సీ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, ఇంక్రీస్డ్ ప్రాఫిట్ అండ్ రెవెన్యూ ఆబ్వియస్లీ, and enhanced customer experience by providing the discounts, etc. Obviously the the customer ratings will be increased, and risk management and fraud detection, as I already said you in the predictive analytics and perspective analytics, and innovation and product development, support strategic planning, competitive advantage. So these are the importance, right? So okay, we are doing analytics, but what are the technologies we are used in big data? So for these analysis, certain technologies are required. So for that, we are using Apache Hadoop, Apache Hive. So these are the technologies. There are multiple technologies also, but these are most important. So first one is, as I already explained you about Hadoop. Hadoop is, it is an open framework, and the data is distributed across the clusters of computer. We are distributing the a big large set of data to the cluster of computers, right? And it has the components like HDFS, it is used for storage, and MapReduce is used for processing, right? And Apache Spark, it is a one more technology that is comparatively faster than the Hadoop, and it supports the real time streaming. Like if you see stock market prices, for that we require a large set of the stock market itself. It possesses the large amount of data. For that we need some fast streaming process. So Apache Spark is used in that, and NoSQL databases. NoSQL database is nothing but we are storing the data, right? Like unstructured, semi-structured. For that we need MongoDB, Cassandra, HBase, etc. Whatever you take, there are multiple NoSQL based databases. And next one is, I already told you about data warehousing. What data warehousing does? It stores the data, and using the ETL process, that is extract, transform, and load. Through that process, it will do the analysis, right? And data storage system. That means after processing the data, we are storing it into a format, right? For that, we need some storage spaces like HDFS, Amazon, Google Cloud Storage. These are the service providers. Amazon and Google are cloud service providers. So this will store the large amount of data. And next one is, for visualizing we need W, as I told you, and Power BI, etc. This will, what it will do,
it will represent the data in the visualization format so that it will be easy to us to communicate and to easily interpret what will happen, what is going to happen, right? Next one. Okay, what are the top tools? So these are the technologies. Don't get confused, and these are the tools. So what are the tools? Apache Hadoop. As I already told you, it is a open source framework, distributed data storage, and a data large set of data is distributed to the cluster of computers. And Apache Spark, it is comparatively faster than the Hadoop. And as I told you, it will supports the real time streaming, lifetime streaming. And W, as I already told you, visualization tool. Power BI, which is a Microsoft. Power BI is controlled by the Microsoft, and R programming. It is used for statistical computing and graphical analysis, right? So these top analytical tools. Next one is NoSQL. NoSQL means not only SQL. That means ఒక NoSQL అంటే ఇప్పుడు నాన్ రిలేషనల్ డేటాబేసెస్ ఉంటుంది లైక్ కీ వాల్యూ పేర్స్, రోస్ అండ్ కాలమ్స్, గ్రాఫ్స్, డాక్యుమెంట్స్, ఇలా అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అనొచ్చు ఆర్ సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అని కూడా అనొచ్చు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ NoSQL. ఇట్ క్యాన్ బి ఇన్ ఎనీ ఫార్మ్. ఇప్పుడు మనకి నార్మల్ MySQL ఏంటి, ఇట్ ఈస్ అ ఫిక్స్డ్, ఇట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ లైక్ విత్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్, ఒక టేబుల్ లాగా ఫిక్స్డ్ అయి ఉంటుంది. బట్ NoSQL అట్లా కాదు, దానికి కీ వాల్యూ పేర్స్ ఉండొచ్చు, గ్రాఫ్ ఉండొచ్చు, డాక్యుమెంట్ ఉండొచ్చు, ఆర్ ఫిక్స్డ్ టేబుల్స్ కూడా ఉండొచ్చు. ఓకే, యూ షుడ్ నో అబౌట్ సి. These are the features of NoSQL databases. That is schema free. That means it doesn't have any fixed table like MySQL rows and columns, but it has key value pairs. Key value pairs అంటే నేను చెప్పాను మీకు, if king is men, then queen is a woman. So king men, queen woman, these are the key value pair. Key is king, value means men, right? Key value pair ante adi. Next, high scalability. It can easily scale across many servers. As I already told you, ఇది గ్రాఫ్స్ ఉండొచ్చు, టేబుల్ స్కీమా ఫార్మాట్ లో ఉండొచ్చు, ఎనీ అదర్ ఫార్మాట్ లో ఉండొచ్చు. సో ఇట్ క్యాన్ స్కేలబుల్ అక్రాస్ మెనీ సర్వర్స్, రైట్? అండ్ హై పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది ఆబ్వియస్లీ యాజ్ వీఆర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ మల్టిపుల్ ఫార్మాట్స్ ఆఫ్ డేటా, and it will handle big data, easily handles complex and large data. Distributed storage, that means data is distributed across multiple nodes, right? So these are the features of NoSQL. So introduction of Hadoop, I already explained you this Hadoop environment, right? So this is the Hadoop ecosystem. This is how the Hadoop ecosystem will be. First step is data storage, next data processing, data and data management. This is the Hadoop ecosystem. So Hadoop ecosystem ni ikkada brief ga explain chestunna. You have to be very careful because your second unit is dependent on this Hadoop only. So Hadoop లో మెయిన్ ఫీచర్స్ ఏంటి, డేటా అనేది డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ గా స్టోర్ చేయొచ్చు, రైట్? ఒక లార్జ్ సెట్ ఆఫ్ డేటాని మనం మల్టిపుల్ కంప్యూటర్స్ ఆర్ నోడ్స్ అని అనొచ్చు, స్టోర్ చేయొచ్చు. అండ్ ఫాల్ట్ టాలరెన్స్, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇఫ్ ఒక కంప్యూటర్ ఫెయిల్ అయితే, ఇప్పుడు మనం మల్టిపుల్ నోడ్స్ కి మనం డేటాని ఇస్తున్నాం కదా, ఈ మల్టిపుల్ నోడ్స్ లో ఒక కంప్యూటర్ వాట్ సాఫ్ట్వేర్ ఫెయిల్యూర్ అయినా
or hardware failure aina, the next computer will automatically recover this all. Immediately it will take the action. The next computer will take the action, right? And next one is scalable. That means as long data is growing, data ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే అంత ఈజీగా మనకి మోర్ సిస్టమ్స్, మోర్ నోట్స్, నంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ ని యాడ్ చేసుకొని ఈజీగా వర్క్ అయ్యేలాగా చూస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇస్ ఇట్ ఈస్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్, దట్ ఈస్ లో కాస్ట్. అండ్ ఓపెన్ సోర్స్. ఓపెన్ సోర్స్ మీన్స్ it is easily available and supported by large community. Next one is data set is distributed in computing environment, right? These are the main features. So this is about your first unit. ఏదైనా అర్థం కాలేదంటే చెప్పండి, ఐ విల్ రిపీట్ ఇట్ వన్స్ అగైన్, ఆర్ ఎల్స్ we can go to the second unit. Now we are starting the second unit and we are going to discuss the most important questions also. I have the question paper models. In that, I am going to discuss important questions after your second unit. Now we are starting the second unit. Please don't leave. You people are leaving. సెకండ్ యూనిట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నా, ఒకసారి మళ్ళీ మీ అన్అఫిషియల్ లో ఒకసారి మెసేజ్ చేయండి. వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద సెకండ్ యూనిట్ రైట్ నౌ. డోంట్ లీవ్. Don't leave and please text in your unofficial or official. We are going to start the second unit. Should I start? No doubts in the first unit, right? Yes. So I'm no doubts. Okay, then I'm going to start the second unit. That is into Hadoop. So what is Hadoop? See, this is very important in your exam point of view also, because your entire big data analytics is based on Hadoop. What is that? It is an open source framework. Open source framework is nothing but it can be accessed by anyone. It doesn't have any restrictions or any unauthorized access. అలా ఉండి అలా ఏం లేదు. Anyone can access that. Anyone can use that. So it is an open source. It doesn't have any subscription and all. So it is a environment to store large data and process that data in distributed computing manner. ఒక లార్జ్ డేటాని మనం స్టోర్ చేసి ప్రాసెస్ చేస్తున్నాం దాన్ని యూజింగ్ మేనర్. ఎస్, ఇట్ ఈస్ స్పెసిఫికలీ డిజైన్డ్ టు హ్యాండిల్ ద లార్జ్ డేటా అండ్ మ్యాప్ రెడ్యూస్ మోడల్. హియర్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు లెర్న్ అబౌట్ మ్యాప్ రెడ్యూస్ మోడల్. MapReduce is nothing but it will reduce the data using two functions, that is map and reduce. So this is the basic Hadoop environment. ఒక ఆర్కిటెక్చర్, హడూప్ ఆర్కిటెక్చర్ అన్నా, హడూప్ ఎన్విరాన్మెంట్ అన్నా ఈ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి, కంపల్సరీ డ్రా చేయాలి. నెక్స్ట్, హౌ హడూప్ హ్యాస్ కమ్ ఇన్ టు existence means, first it was originated at Yahoo in 2006. అక్కడ నుంచి ఆరిజినేట్ అయింది. నెక్స్ట్, ఇన్స్పైర్డ్ బై వాట్? హడూప్ అనేది ఎట్లా అసలు, హౌ డస్ ఇట్ ఇన్స్పైర్డ్? దట్ మీన్స్ గూగుల్స్ మ్యాప్ రెడ్యూస్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది అండ్ యూజింగ్ GFS పేపర్స్. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, దిస్ మ్యాప్ రెడ్యూస్ is not only introduced in Hadoop first, but it was introduced in the Google. And
గూగుల్ ఫస్ట్ మ్యాప్ రెడ్యూస్ ఫంక్షన్ ని తీసుకొని హడూప్ దాన్ని ఇంకా ఎక్స్టెన్షన్ చేసింది. లైక్ ఇట్ యాడెడ్ మోర్ ఫీచర్స్. అండ్ జిఎఫ్ఎస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ గూగుల్ ఫైల్ సిస్టమ్. ఓకే, దట్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫైల్ సిస్టమ్ which is designed to handle large scale data. Google file system and who was created? Don Cuttings and Mike Caffarella. These both created the Hadoop and evolved to become a core component of big data ecosystem. See now, if you take the big data technologies, Hadoop is the most common thing for the big data analyst, data scientist, or data engineer, data architect, whatever you take, Hadoop is the most important component of the big data ecosystem, right? So, what is the use case where this Hadoop is used? Data warehousing నేను యూనిట్ 1 లోనే చెప్పిన, like you have to store the data and you have to process the ETL process. ETL is nothing but extract, transform and load, and log and event data analysis, recommendation engines, fraud detection and risk analysis, social media data processing. For these all we need Hadoop, right? And in Hadoop we have the main two components, HDFS and HPs. These are the data storage uh, components. First we are going to discuss about Hadoop distributed file system. That is nothing but HDFS, and the data is distributed across multiple nodes. ఓకే, ఇది ఎట్లా వర్క్ అవుతుందంటే, ఒక బిగ్ బ్లాక్ ఆఫ్ డేటా తీసుకుంటే అది మనకి బ్లాక్ 1, బ్లాక్ 2, బ్లాక్ 3 అట్లా ఎన్ బ్లాక్స్ గా డివైడ్ చేస్తుంది. అందులో మనకి డేటా ఉంటుంది. ఫర్ ఈచ్ బ్లాక్ we have some data. So for that we are dividing the data and we are giving it to the nodes, for multiple nodes, not a single node. So it is obviously a distributed file system. And అందులో 2 nodes ఉంటాయి. First one is name node. That is the master. That means it is the main component. Data node but slaves. That means they will do the small works whatever the name node has given, right? And next one is high throughput access to data. That means it gives the good data, like good quality of data, right? This is the small brief explanation about Hadoop HDFS and how will the processing will be in HDFS. So using two methods, map and reduce. So map, as I already told you, map is used to split the data, and reduce, what it will do is, this data it will reduce the size or unwanted data. మనకి యూస్ఫుల్ డేటా, యూస్ఫుల్ కంటెంట్ ని మాత్రమే తీసుకుంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ డేటా ప్రాసెస్డ్ ఇన్ ప్యారలల్ ఆన్ క్లస్టర్స్. ఆఫ్టర్ రెడ్యూసింగ్ ద డేటా we are processing the data across clusters. Clusters is nothing but nodes. Nodes are nothing but computers. Okay, next one is batch processing. Batch processing is nothing but one after the other. Like if you take 1 to 10 as one batch and 11 to 20 as one batch, it will process the one block. After that you are going to the next block. Like that you are doing the processing, right? This is how the processing of data will be done in Hadoop. So this is the, as I told you, map reduce ante ila untundi. Picture ఇలా డ్రా చేయాలి.
మ్యాప్ రెడ్యూస్ అంటే ఏంటి? ప్రోగ్రామింగ్ మోడల్ ఫర్ ప్రాసెసింగ్ లార్జ్ డేటా సెట్. అందులో మనకి టూ మెయిన్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి నేను చెప్పినట్టు. మ్యాప్ ఒకటి, రెడ్యూస్ ఒకటి. మ్యాప్ ఏం చేస్తుంది? సి వాట్ మ్యాప్ డస్, ఇట్ విల్ డివైడ్ ద డేటా. అండ్ వాట్ రెడ్యూసర్ విల్ డూ, అన్వాంటెడ్ డేటాని ఆర్ నాయిసీ డేటాని తీసేసి మనకి యూస్ఫుల్ డేటాని మాత్రమే అందులో పర్సిస్టెంట్ గా పెడుతుంది. సో హియర్ ఇఫ్ యూ టేక్ బ్లాక్ 1, బ్లాక్ 2, బ్లాక్ 3 అండ్ బ్లాక్ 4, ఇక్కడ ఈ బ్లాక్స్ ఏంటి? ఆ లార్జ్ సెట్ ఆఫ్ డేటాని మనం బ్లాక్స్ లాగా డివైడ్ చేసినాం. అండ్ వీఆర్ గివింగ్ ఇట్ టు ద మ్యాప్. మ్యాప్ లో ఇట్ విల్, వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇట్ విల్ రెడ్యూస్ అండ్ ఇట్ విల్ గివ్ ఇట్ టు ద ఎంటైర్ డేటాని కంబైనర్ కి ఇస్తుంది. కంబైనర్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ, మనకి ఏదేదైతే రిజల్ట్ వచ్చిందో మ్యాప్ ఆర్ ఈచ్ బ్లాక్ అన్ని అక్కడ నుంచి వచ్చిన అంత డేటాని కంబైనర్ కంబైన్ చేస్తుంది. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఇట్ విల్ సార్ట్ అండ్ షఫుల్. డేటా నీడ్ టు బి సార్టెడ్ ఇన్ అ ప్రాపర్ ఆర్డర్. ఒకవేళ అది ఇంక్రీజ్ ఆర్డర్ లో ఉన్నా, ఐ మీన్ జంబుల్డ్ గా ఉన్నా ఆర్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లో ఉన్నా, వాట్ ద సార్ట్ అండ్ షఫుల్ విల్ డూ, ఇట్ విల్ సార్ట్ ఇన్ టు assigning order. And if it is a jumble, it will shuffle. And reduce, what reduce will do, as I told you, big data అనేది it is a large data. The reducer will reduce here and it will give the output, right? This is how the map reducer will work. See, as I told you, mapper ఏం చేస్తుంది? ఒక ఇన్పుట్ డేటాని ప్రాసెస్ చేస్తుంది. A mapper can be in data can be in any format. So process input and output using key value pairs. Next one, the reducer, what it will do, aggregate data from mappers, produces the final output. ఓకే, ఈ మ్యాపర్ నుంచి వచ్చిన డేటాని రెడ్యూసర్ ఏం చేస్తుంది? యాజ్ మచ్ యాజ్ స్మాల్, అంటే యాజ్ మచ్ యాజ్ గుడ్ డేటాని తీసుకొని మనకి ఇస్తుంది. అండ్ ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ ద ఫైనల్ అవుట్పుట్. కంబైనర్ ఏం చేస్తుంది? దిస్ ఇస్ అ ఆప్షనల్ మినీ రెడ్యూసర్. అంటే దిస్ కంబైనర్ మే బి ఎగ్జిట్ ఆర్ ఇట్ మే నాట్ ఎగ్జిట్. బట్ కంబైనర్ ఉన్నప్పుడు వాట్ ద జాబ్ ఆఫ్ ద కంబైనర్ ఇస్ అంటే, ఇట్ విల్ రెడ్యూస్ ద డేటా. ఓకే, searching, sorting, compression. So these are nothing but fourth step. ఇక్కడ సార్ట్ అండ్ షఫుల్ అని ఉంది కదా, అక్కడనే ఈ ప్రాసెస్ అంతా అవుతుంది. లైక్ సర్చింగ్, సార్టింగ్, కంప్రెషన్ ఎక్సెట్రా. సార్టింగ్ అంటే ఏంటి? ఇట్ విల్ సార్ట్ ఇన్ ఆర్డర్. సర్చింగ్ ఏంటి? ఇప్పుడు నేను ఒక జాబ్ ఇచ్చిన, నా మ్యాప్ రెడ్యూసర్ కి నేను జాబ్ ఇచ్చిన, లైక్ ఐ హ్యావ్ complete details of MCA students, but I only require the number of students who has the CGPA greater than 7.5, for example. So what searching will do? 7.5 above ఉన్న వాళ్ళని మాత్రమే search చేసుకుంటుంది. I have big data, complete MCA students, but I need only the people who have the CGPA of 7.5 and above. So searching will search the people who have 7.5 and above CGPA, and it is integrated to map reducer, right? Compression, what it does, it will improve storage and processing speed. So this is how the map reducer will work. Map reducer is nothing but a programming model. Okay, so you have to write very briefly. For your explanation purpose, I have only uh, limited to 2 lines or 3 lines, but you have to write depending on the marks. Okay,
So most important part of your session, that is questions discussion. Are you guys are there in the meeting? Kindly, can I get any response? Now we are going to discuss about the most important questions, how to answer the questions. Yes, I'll give you the brief explanation about first unit and second unit also. Don't leave the meeting. So these are the JNTU Hyderabad Big Data Analytics question papers, R20 regulation. Big Data Technologies, Data Analytics. ఈ two subjects same, but syllabus will change, but the subject is same. You have the same Hadoop, same HDFS, etc. So see the first question in part A. They will give explain about unstructured data. For 5 marks they have given. So unstructured data ante enti? It can be in the form of audio, video, image, etc. Data doesn't have any predefined schema like tables, rows, and columns. Atla ledu. Unstructured ante it can be in form of image, video, etc. Right? Atla first definition rayali. What is unstructured data ani? If possible, write the types like multimedia, web data, HTML pages ani, and characteristics ఎలా ఉంటది. As I told you, fixed schema ఉండదు, and it requires a special handling like Hadoop and all. To handle the large amount of unstructured data, we need Hadoop. అట్లా దాని characteristics రాసి, then you have to explain, okay, for 5 marks. And convergence of IT and analytics. So this is not there in your syllabus, but I'm just to give you what you have to write. IT and analytics అని వచ్చినప్పుడు you just write about how the IT, that is information technology, has helped the analysis process, like using Amazon, Google, that has helped to analyze the big data, right? Like that you have to write. What is HDFS commands? Explain. What commands అవి మీకు లేవు, సో HDFS గురించి రాయండి. And give an overview, as I said you, Hadoop లో ఏమేమి ఉంటాయి components, what are those components you have to write. And sentiment analysis is not there in your first and second unit. And next one is evolution, definition, and challenges of big data. Evolution ఇవన్నీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మీకు. Once again I'll explain you what is this, what we have to write. Evolution ante how the data has evolved, like from the pre-data era, like before 1960s to now, how it has evolved and what are the future trends also, adi rayali. And big data definition rayali. Definition should be written in the form of definition only, not in your simple words. And challenges, what are the challenges we are faced, right? Next, data science and data scientist. ఇది data science is different. Data science ante you are studying about the data science, like statistical modeling ఉంటది, అందులో machine learning models ఉంటాయి, deep learning models ఉంటాయి. Those are the data science technologies used in many processes like data analysis, text mining, or you can take for business intelligence, etc.
అండ్ డేటా సైంటిస్ట్ అంటే ఏం చేస్తారు? నేను మీకు ఇనీషియల్ గా ఫస్ట్ యూనిట్ చెప్పేటప్పుడు కెరియర్స్ గురించి చెప్పిన. యూ హ్యావ్ సో మెనీ కెరియర్ ఆప్షన్స్ ఇన్ బిగ్ డేటా. You can do various career jobs in big if you study the big data subject. In that, data scientist is also one of the it is also one of the profession. అక్కడ ఏంటి వాట్ హీ డస్, ఒక యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని అండ్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ లో ఉన్న స్ట్రక్చర్డ్ అన్‌స్ట్రక్చర్డ్ డేటాని ఈజీగా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాడు యూజింగ్ ద scientific methods, like scientific methods or algorithms or the latest techniques, right? For that he needs some skills like programming skills, statistics and mathematics skills, like that. అలా మీరు డేటా సైన్స్ అండ్ డేటా సైంటిస్ట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. బట్ హియర్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ అకార్డింగ్ టు ద మార్క్. ఇక్కడ టర్మినాలజీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు సింపుల్ టర్మ్స్ లో రాయొద్దు. ఇట్ రిక్వైర్స్ సమ్ డేటా, బిగ్ డేటా టెక్నాలజీస్, టర్మినాలజీ. ఓకే, నెక్స్ట్ discuss about HBase and few top analytical tools. So as I already, base is nothing but ఫస్ట్ మీ హడూప్ ఎకోసిస్టమ్ లో ఫస్ట్ మీకు ఏదైతే ప్రాసెస్ డేటా స్టోరేజ్ అని ఉందో అది డేటా బేస్, దట్ ఈస్ హెచ్ బేస్. ఓకే, హెచ్ బేస్ గురించి రాయాలి. దట్ ఈస్ అ డేటా స్టోరేజ్ యూస్డ్ ఇన్ హడూప్ ఎకోసిస్టమ్ and how it will process the data, what type of data we can include in the HBase. You can include any form of data. Okay, after that you have to write about few top analytical tools. As I told you, Tableau, Microsoft BI, Amazon, Apache Spark, etc. Types of analytics నేను చెప్పాను కదా, డిస్క్రిప్టివ్, డయాగ్నోస్టిక్, ప్రిడిక్టివ్, పర్స్పెక్టివ్, ఇలా 4 ఉంటాయి. ఆ 4 గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఎగ్జాంపుల్స్ రాయండి. యూ క్యాన్ ఎలాబరేట్ ద డేటా విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్, రైట్? అండ్ వాట్ ఆర్ అనలిటికల్ అప్రోచెస్? సో ఫర్ దాట్ యూ నీడ్ టు రైట్ అబౌట్ ఫస్ట్ యూనిట్ లో చెప్పిన క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్, క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్, ఇలా కొన్ని టైప్స్ చెప్పిన కదా, ఆ టైప్స్ గురించి రాయాలి. వాట్ ఈస్ దిస్ క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్? It will focus on the numerical data, like it has some numerical value, whereas qualitative data, it doesn't have the numerical value, it is non-numerical. And how the history, like explain about history of analytical tools, like బిఫోర్ హౌ ద అనలిటిక్స్ వాజ్. ఈ మనకి టెక్నాలజీ రాకముందు అనలిటిక్స్ ఎలా ఉండే, ఇప్పుడు ఎలా ఉంది, దట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ అవర్ సిలబస్ అండ్ ఇన్ యువర్ ఫస్ట్ 2 యూనిట్స్. సో యూ క్యాన్ జస్ట్ రైట్ అబౌట్ ద ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ బిగ్ డేటా. నెక్స్ట్, దిస్ ఇస్ ద అనదర్ క్వశ్చన్ పేపర్, బట్ this is the March April question paper and this is the September and October question paper. So here the question paper is different. Like it has 2 A and B. In that we have first question, compare and contrast the terms structured, unstructured and semi-structured data. So this is simple for you. Structured ante it has predefined schema. Unstructured ante it doesn't have predefined schema, but ila rayoddu. You have to write in the form of proper definition with proper examples, right? And what are the technical challenges with the big data? Of course, big data will have lot of challenges. Either you take in from the data collection to visualization, you will face a lot of challenges, right? అలా మీరు ఏమేం ఫేస్ చేస్తున్నారు, ఆర్
you may imagine what are the challenges we will face in this. And um, one is, what are the four types of analytics? As I told you, this is the most important question for you. Types of analytics, ఇది కంపల్సరీ ఉంటుంది. ఆల్సో దిస్ స్ట్రక్చర్డ్, అన్‌స్ట్రక్చర్డ్ అండ్ సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా, ఇది చూడడానికి మనం చాలా సింపుల్ గా రాయొచ్చు. బట్ ఇక్కడ చూడండి, హీ హాస్ ఆస్క్డ్ ఫర్ 8 మార్క్స్. దట్ మీన్స్ హీ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఫర్ సమ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫ్రమ్ యూ గైస్. హీ రిక్వైర్స్ అ బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అబౌట్ దట్. బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉండాలంటే యూ హ్యావ్ టు ఎలాబరేట్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ విత్ ప్రాపర్ టర్మినాలజీ. రైట్, సింపుల్ వర్డ్స్ లో రాయొద్దు. లైక్ స్ట్రక్చర్డ్ మీన్స్ ఇట్ హ్యాస్ ప్రీ డిఫైన్డ్ స్కీమా, అన్‌స్ట్రక్చర్డ్ మీన్స్ ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ప్రీ డిఫైన్డ్ స్కీమా, అట్లా రాయొద్దు. You have to write in the proper format of a definition, and also include the examples as much as examples you can include. And what are the technical challenges that you can write? Types of analytics, I told you: descriptive, diagnostic, predictive and perspective. You have to explain about each. Descriptive ante it will tell just what happened, and diagnostic ante it will dive deeper into that, why it has happened, ఎందుకైంది అని. ప్రిడిక్టివ్ అంటే వాట్ ఆర్ ద ఫ్యూచర్, లైక్ అలా అవ్వకుండా ఉండడానికి మనం ఏం చేయాలి, రైట్? అట్లా మీరు ఎలాబరేట్ చేస్తూ రాయండి. నెక్స్ట్ వన్, డేటా వేర్ హౌస్ అండ్ హడూప్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? డేటా వేర్ హౌస్, as I already told you, but once again I'll briefly ఫస్ట్ పార్ట్ లో ఏదైతే ఉందో అది మళ్ళీ డిస్కస్ చేస్తాను. బట్ యూ జస్ట్ గివ్ ద గ్లాన్స్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ పేపర్. ఎలా క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతున్నారు, ఒక్క క్వశ్చన్ లైక్ ఒక్క టాపిక్ నేర్చుకుంటే సరిపోదు, వన్ టాపిక్ అడగట్లేదు. బికాస్ బిగ్ డేటా ఈజ్ అ సబ్జెక్ట్ వేర్ ద టాపిక్స్ ఆర్ క్వైట్ సింపుల్. సో హీ విల్ లింక్ వన్ టాపిక్ టు అనదర్ టాపిక్, అన్ని కంబైన్ చేసి సిలబస్ మొత్తం కవర్ అయ్యేలాగా చూస్తారు. సో యూ హ్యావ్ టు బీ అవేర్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్, రైట్? సో ఇప్పుడు మనం డేటా వేర్ హౌసెస్ ఒక్కటే నేర్చుకుంటే సరిపోలేదు. హీ హాజ్ ఇంక్లూడెడ్ ద హడూప్ ఎకోసిస్టమ్ ఆల్సో. వీ హ్యావ్ టు షో ద డిఫరెన్స్. డిఫరెన్స్ చూపించాలంటే ఒక టేబుల్ ఫార్మాట్ లో రాయాలి, సో దట్ యూ విల్ గెట్ మోర్ మార్క్స్. ఓకే, ఇఫ్ యూ రైట్ ఇన్ paragraph wise also, but table format, it gives the good content, like ఈజీగా డిస్టింగ్విష్ చేయడానికి ఆర్ డిఫరెన్సెస్ ని చూపించడానికి మనకి ఈజీ అవుతుంది. సో ట్రై టు ఇంక్లూడ్ ద టేబుల్. అండ్ ఇక్కడ ఆర్కిటెక్చర్స్ కూడా డ్రా చేస్తే యూ క్యాన్ గెట్ యువర్ ఆన్సర్. ఫస్ట్ whatever the question may be, first you include the diagram or architecture if it is has. Okay, next one is reporting and analysis, analytics, that is different, and that we have not discussed. But see how the questions are and why they are important. Reporting is nothing but you are just doing the manual thing, like you are doing why it has happened, what will happen అని జస్ట్ నువ్వు దాన్ని ఒక రిపోర్ట్ ఫార్మాట్ లో రాసుకుంటున్నావు. బట్ అనాలిసిస్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఫర్ దట్ అనాలిసిస్ యూ రిక్వైర్ సమ్ టూల్స్ అండ్ టెక్నిక్స్. యూ హ్యావ్ టు explain this both and why they are important, and various analytical process approaches in big data. I already explained you how to build a big analytical team, analytics team. Like ఇప్పుడు ఒక జస్ట్ ఒక డేటా సైంటిస్ట్ మాత్రమే అన్ని చూసుకోలేడు. ఒక డేటాను అనాలిసిస్ చేయాలంటే ఇట్ రిక్వైర్స్ అ బిగ్ టీమ్, రైట్? ఒక ఎంసీఏ స్టూడెంట్స్ రిజల్ట్ కావాలంటే హెచ్ఓడి ఈజ్ నాట్ alone enough, right? A great team is there behind it. So for that, like that, data analysis చేయాలంటే ఒక్క డేటా సైంటిస్ట్ ఆర్ డేటా ఆర్కిటెక్ట్ సరిపోరు. ఇట్ రిక్వైర్స్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్
from the data collection to visualization, a great team is required, and how to build it are important. Next, HDFS, Hadoop distributed file system, and what are the components. ఆర్కిటెక్చర్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. హెచ్డిఎఫ్ఎస్ ఇక్కడ మీరు చూసే ఉంటారు. No, it is not included in this, but you have to explain with the architecture. Next one, Hadoop MapReduce framework. Yes, it is here. Hadoop MapReduce framework. This is what the diagram you have to draw, and you have to explain each term. What is map? What is combiner? What is sort and shuffle? What is reducer? Ivanni. Next, components of Hadoop architecture. That is nothing but your Hadoop ecosystem. This one. What are the components? First one is data storage, data processing, data accessing, and data management. These are the 4 components. In that also, you have to write each. For data storage, HDFS and HBase. For data processing, you have to explain according to the marks. Okay. If they ask for 5 marks, it is okay if you just write what is data storage components, what is data processing components, etc. But if they ask for you for 10 marks and all, you have to explain every component briefly. Why HDFS is used and why HBase is used. Map reducer, yarn, ఇవన్నీ explain చేస్తూ పోవాలి. So here for how many marks he has asked for? See, he asked for 15 marks. అంటే each term explain చేయాలి. Okay, right from these last data management లో Zoe, Chukwa, Flume, Zookeeper ఇవన్నీ ఇవి కూడా explain చేయాలి. Because it is for 15 marks. RDBMS and Hadoop. RDBMS is nothing but Relational Database Management System and Hadoop. I think this is there in your first unit, RDBMS. And next one is component Hadoop architecture. That is nothing but your Hadoop MapReduce framework also. Next one is mobile analytics. It is not there in your syllabus. I mean, in your first 2 units. So you can learn it afterwards. Okay, these are the question papers. ఇట్లా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఇలా క్వశ్చన్స్ ఇలా వస్తున్నాయి. మనకు డైరెక్ట్ టాపిక్ రాదు. ఎక్స్ప్లెయిన్ హడూప్ ఆర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మ్యాప్ రెడ్యూస్ ఆర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అనలిటిక్స్, ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ హెచ్డిఎఫ్ఎస్ ఇలా రాలేదు మనకి. See, they are asking you to compare, show the difference and how it is different from the other. సో ఇలా అడుగుతున్నారు, డిఫరెన్సెస్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి క్వశ్చన్స్ చూసుకోండి ఇలా వస్తున్నాయి. ఓకే, సో ఒకసారి ఫస్ట్ యూనిట్ నేను బ్రీఫ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, లైక్ యువర్ సెకండ్ యూనిట్. సో క్వశ్చన్ పేపర్స్ చూశారు కదా. ఫస్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా అంటే ఇలా రాయాలి. 2 టైప్స్ ఉంటాయి, క్వాలిటేటివ్ అండ్ క్వాంటిటేటివ్. క్వాలిటేటివ్ అంటే డిస్క్రిప్టివ్, నాన్ న్యూమరికల్. ఇలా రాయొద్దు. యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ ద ప్రాపర్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ ఎ డెఫినేషన్. మీరు డెఫినేషన్ లో ఎలా రాస్తారు, అది ఎలా రావాలంటే మీరు యూ హ్యావ్ టు రీడ్ మోర్ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఆ లైన్స్ రీడ్ చేస్తుంటే మీకు అది బ్రెయిన్ కూర్చుంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ అ డిస్క్రిప్టివ్ ఫార్మాట్ అండ్ న్యూమరికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండదు, యాజ్ ఐ ఆల్ డిస్కస్డ్ యూ ఇన్ యువర్ క్వశ్చన్ పేపర్. క్వాలిటేటివ్ అంటే న్యూమరికల్ ఉంటుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ మెజరబుల్, రైట్? లైక్ యువర్ number of students, number of MCA students, like that. Next, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నేను ఇక్కడ 7 or 8 ఇంక్లూడ్ చేశాను, బట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ యాజ్ యూ క్యాన్, డిపెండింగ్ ఆన్ ద మార్క్స్. అక్యురసీ ఉంటుంది. అక్యురసీ అంటే హౌ కరెక్ట్ ద డేటా ఇస్ అని. వ్యాలిడిటీ అంటే హౌ వ్యాలిడ్, లైక్ యూజింగ్ how
what data is intended to measure అని, కంప్లీట్నెస్ అంటే డేటా షుడ్ బి కంప్లీట్ అండ్ ఇట్ షుడ్ బి అవైలబుల్. మనకి ఏదైతే డేటా కావాలో అది కంప్లీట్ గా ఉండాలి. నెక్స్ట్ కన్సిస్టెన్సీ మీన్స్ ఇట్ షుడ్ గివ్ ద కరెక్ట్ డేటా వేర్ ఎవర్ ద ప్లాట్ఫామ్ ఇస్. లైక్ ఇప్పుడు నేను నంబర్ ఆఫ్ ఎంసీఏ స్టూడెంట్స్ in your college, then it should give me the correct answer in your system as well as in your college administration, right? And timeliness, it should be up to date. Data should be up to date, not the old data. Okay. Relevance, as I already told you, data must be appropriate. And granularity, ఇందులో 2 types ఉంటాయి, హై గ్రాన్యులారిటీ అండ్ లో గ్రాన్యులారిటీ. హై గ్రాన్యులారిటీ అంటే డీటెయిల్డ్ గా ఉంటుంది. లో గ్రాన్యులారిటీ అంటే ఇట్ ఈస్ అ సమ్మరీ లెవెల్, అంటే మంత్ ఎండ్ సేల్స్ రిపోర్ట్స్ మనకి పోర్షన్ ఆఫ్ టైం అయిపోయిన తర్వాత వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ అ సమ్మరీ లెవెల్. రిలయబిలిటీ, దీస్ ఆర్ ఆల్ టర్మ్స్. ఇలా రాయాలి మీరు. జస్ట్ ఒక సింపుల్ వర్డ్స్ లో రాయకుండా డెఫినేషన్ మనకి అదేంటి. బికాస్ రిలవెన్స్ అనేది, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను రిలవెన్స్ అని తీసుకున్న ఒక టర్మ్. రిలవెన్స్ అనేది నువ్వు నార్మల్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ లో చూస్తే రిలవెన్స్ మీనింగ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది, మెషిన్ లెర్నింగ్ లో చూస్తే రిలవెన్స్ మీనింగ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది, బిగ్ డేటాకి వచ్చేసరికి రిలవెన్స్ మీనింగ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. సో ఇలా ఒక్క పాయింట్ రాసి వదిలేయొద్దు, దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. బికాస్ రిలవెన్స్ ఇట్స్ నాట్ ఇనఫ్ టు రైట్ ద సబ్జెక్ట్. యూ నీడ్ సమ్ లైక్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ బిగ్ డేటా. బిగ్ డేటాకి రిలవెన్స్ అనే వర్డ్ ఎలా రిలేట్ అవుతుంది అది రాయాలి. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఒక నార్మల్ ఇంగ్లీష్ లో రాసేది డిఫరెంట్, ఇంగ్లీష్ లో రిలవెన్స్ మీనింగ్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది, కమింగ్ టు ఇస్ డిఫరెంట్. సో ఇట్ రిక్వైర్స్ సమ్ explanation. You have to explain and elaborate more and more as much as you can. Evolution, నేను చెప్పినట్టు బిగ్ డేటా ఎలా ఎవాల్వ్ అయింది రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. ఫస్ట్ 1960s లో ఎలా ఉండే, మాన్యువల్ పేపర్స్ అండ్ ఫైల్స్ ఉంటుండే. నౌ హౌ ఎర్లీ కంప్యూటర్స్ ఏజ్ లో ఎట్లుంటుండే, మ్యాగ్నెటిక్ టేప్స్, పంచ్ కార్డ్స్ ఎక్సెట్రా. ఇంటర్నెట్ అప్పుడే రైజ్ అయింది, హౌ ఇట్ హాస్ ఎవాల్వ్డ్. హార్డ్ డిస్క్ అండ్ రిలేషనల్ డేటాబేసెస్ లో ఉంటుండే. అండ్ నౌ హౌ వెబ్ 2.0 వచ్చిన తర్వాత ఎలా ఉంది, హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ అన్స్ట్రక్చర్ డేటా వచ్చింది, లైక్ టెక్స్ట్, ఇమేజ్, వీడియోస్ అవన్నీ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ వచ్చేసిన తర్వాత దే హ్యావ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ద 3 V's. These are important to write. 3 V's is nothing but, see, one thing I have to tell you here is characteristics of big data. Characteristics of is nothing but 5 V's. ఈ 5 V's అంటే వాల్యూమ్, వెలాసిటీ, వెరైటీ అండ్ వెరాసిటీ అండ్ వాల్యూ. దీస్ ఆర్ ద 5 types. ఈ 5 types ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. అది మీకు సిలబస్ లో లేదు, బట్ యూ హ్యావ్ టు బీ అవేర్. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అడిగితే ఈ 5 వాల్యూమ్స్ గురించి 5 V's గురించి రాయండి. వాల్యూమ్ అంటే మ్యాసివ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా, వెలాసిటీ అంటే రియల్ టైమ్ డేటా జనరేషన్, వెరైటీ అంటే వెరైటీస్ ఆఫ్ డేటా లైక్ స్ట్రక్చర్డ్, అన్స్ట్రక్చర్డ్, సెమీ స్ట్రక్చర్డ్, అండ్ వెరాసిటీ అండ్ వాల్యూ. వాల్యూ అంటే హౌ మచ్ ద డేటా ఇస్ రియల్ అనేది. సో దీస్ ఆర్ ద 5 ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. అండ్ బిగ్ డేటా, హౌ బిగ్ డేటా ఎరా అండ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, దిస్ బోత్ ఆర్ సమ్వేర్ బిట్వీన్ 2010 టు ప్రెసెంట్, ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ ట్రెండ్స్ కూడా రాయాలి. ఏఐ డ్రివెన్ అండ్ రియల్ టైమ్ డేటా, బిగ్ డేటా. డెఫినేషన్ లా మాత్రమే రాయండి. డోంట్ రైట్ ఇట్ ఇన్ యువర్ సింపుల్ ఇంగ్లీష్. ఓకే, include as much as examples you can. What is big data? Social media posts, online transactions, sensors in IoT devices, medical records, GPS and transport data.
Why big data? As I already told you, to handle massive amount of data, to gain the valuable insights, to make the real-time decisions, to support AI and ML. You can write multiple reasons. Yes, this is also important. Traditional business intelligence ఎలా ఉంటుండే and now how data has changed. So big data type ఎట్లుంటుండే when we are using the traditional BI, it is in the form of a fixed predefined schema, whereas big data has structured, semi-structured and unstructured kind of data. Data volume ఎలా ఉంటుంది? It handles very smaller data sets from GB to TB. Now it can handle from TB to PB. Okay. Data sources, how the data has come from, like internal data, the company databases, organized databases, atla untunde. Now how big data came from, how the data is coming from multiple sources like social media, IoT devices, sensors, etc. Batch processing, it is nothing but analyzing the historical data and how the real mm, big data has process, processing the data, that is real time. Like if you take the stock market live streaming, it is the real time streaming, right? And also batch processing, that means analyzing the historical data. Scalability, that is it depends on the limited uh, hardware components, whereas the big data, it is highly scalable because it has a distributed environment where we are giving our data to the multiple nodes or computers or clusters, etc. And what are the technologies that are used in the traditional BI? That is data warehousing, OLAP, SQL tools, etc. Goal, speed, user types. You have to differentiate these all. Okay. Data architecture. ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్ పేపర్ లో అడిగారు కదా డేటా వేర్ హౌసింగ్ ఆర్కిటెక్చర్ అని. దిస్ ఇస్ ద ఆర్కిటెక్చర్. ఇక్కడ డేటా అనేది మల్టిపుల్ సోర్సెస్ నుంచి వస్తుంది. ఇట్ కెన్ బి ఇన్ ఎనీ it can be in any format, but it is coming from the multiple sources and it is giving to the ETL, that is extraction, transformation and loading. ఇక్కడ నుంచి what it will do is it will extract the useful information and it will transform according to how the user needs it and it will load to the data warehouse, right? What the data warehouse will do, that you have to write. It will it will give the three components, that is OLAP analysis, data mining and reporting. See here you have to write about each component. Data sources ante we are getting from the multiple sources. ETL process, as I already told you, warehouse database where it is a central repository basically. It sits. It is a centralized repository, and metadata, it is nothing but it is inside the data warehouse where it describes the structure, source and usage of data. Okay. OLAP, data marts, and data marts is also a part of uh, see, data mart, it is also a part of data warehouse only. And OLAP, it is nothing but online analytical processing, which provides the deeper insights. It is an analytical processing tool. It will provide the deeper insights and deeper insights of data. Okay, next. End user access is nothing but this OLAP analysis. ఇవన్నీ data mining, ఇవన్నీ end user choose చేసుకుంటాడు using Power BI tools. Hadoop environment, you have to write about the definition and also what are the components. So big data, why it is important? Big data, it is a process of examining large and complex data sets to
uncover the hidden patterns, correlations, market trends, customer experience, customer preference, etc. Okay. Did I explain you about this? So why big data is important ante you have to write to find the hidden patterns, correlation, market trends, customer preferences, and other useful business insights. Right? So, so these are the important topics. First one is classification, evolution and definition, big data, traditional intelligence versus business intelligence, data warehouse architecture, Hadoop architecture, and classification of analytics. Before going to the classification of analytics, you need to know the definition of big data analytics and top analytical tools. Okay, so this you have to write. Next, coming to your second unit, important questions. So in the second unit, you have to ఫస్ట్ హడూప్ గురించి నేర్చుకోండి. కాంపోనెంట్స్ ఏంటి నేర్చుకోండి. వాట్ ఆర్ ద కాంపోనెంట్స్, హౌ how these components will work one after the other, or how you have to explain it. History, ఇలా brief గా రాయ, like ఇలా 2-3 lines లో రాయొద్దు. For your explanation only I have written like, I have taken like this, but you have to write the whole history if they ask. Hadoop history may be not important because history గురించి కన్నా how does it work, how does it important for your people, most important. So just to give a glance of what is history and how Hadoop ecosystem is used, ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేసినారు, data warehousing, of course ETL process, log and event data analysis, recommendation engine. Recommendation engine is nothing but ఇప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ లో మనకి రికమెండెడ్ ప్రొడక్ట్స్, రికమెండెడ్ మూవీస్ అని వస్తాయా? That is nothing but recommendation engines. It is also a part of your Hadoop, like big data. These Amazon, Netflix, and all these are unstructured data. It possesses the unstructured data. So, recommendation systems, fraud detection. Fraud detection ఎలా యూజ్ అవుతుంది? యూజ్ కేసెస్ అంటే ఇలా సింపుల్ గా రాయొద్దు. ఫర్ ఈచ్ సెంటెన్స్ యూ హ్యావ్ టు, ఈచ్ సైడ్ హెడింగ్ యూ హ్యావ్ టు explain with the application how it is applied to the big data. Fraud detection and risk analysis లో హడూప్ ఎట్లా యూజ్ చేస్తారు? ఫర్ ఐ హ్యావ్ ఐ హ్యావ్ స్టోర్ ద డేటా. సో నా ప్రీవియస్ కస్టమర్స్, ఐ మీన్ కస్టమర్ యొక్క ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్, వాళ్ళ ప్రీవియస్ స్టేట్మెంట్స్, వాళ్ళు ఎలా లోన్ పేమెంట్ ఎలా చేశారు, అవంతా హిస్టరీ ఉంటుంది. సో దట్ హిస్టరీ is stored in the data storage, that is nothing but HBase and HDFS. ఈ రెండిట్లో స్టోర్ అయింది. Then from that we are collecting the data and we are analyzing. So this is how you have to write with the application, how the Hadoop is applied to the real world examples. You have to integrate those both and you have to write. And social media data processing, like how the entire data is stored in the same HBase and HDFS, right? And what it will do, what the next process is, processing, storage, monitoring, those all you have to write. HDFS, it is simple. It is the Hadoop distributed file system.
ప్రాసెసింగ్ ఎలా అవుతుంది, and this is the map reducer architecture. This is important. See, batch process is a, you have to be aware about batch. What is batch processing? Batch processing అంటే హిస్టారికల్ డేటా ఉంటుంది మనకి. హిస్టారికల్ డేటాని అనాలిసిస్ చేసి మనం ఎలా దాన్ని హౌ వీఆర్ గివింగ్ ద బెస్ట్ టు ద న్యూ డేటా. మనకి ప్రీవియస్ బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ అంటే ప్రీవియస్ ఉన్న వాటికి మనకి కొన్ని ఇన్సైట్స్ ఉండే ఉంటాయి. లైక్ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్ మిస్టేక్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ డేటా అనాలిసిస్ ప్రాసెస్ అండ్ నౌ హౌ వీ హ్యావ్ టు ఓవర్కమ్ ఇట్ అని. సో దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ topic, that is the map reduce architecture. See, how does it work? It has two main functions, mapper and reducer. Mapper will take the data from the block 1, block 2, block 3 and block 4 and combiner, it will combine all the data, sort and filter. And reducer, what it will do? See, aggregate data from mappers and produce the final output. And this map reducer will provide high throughput. So ila questions, if you, I can share you this PPTs. I will share you the PPTs and also the question paper is included in the PPT. So you see how the questions are coming. Questions ఎలా అడుగుతున్నారు, మనకి జస్ట్ డెఫినేషన్ అడగట్లే. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ఒక్క క్వశ్చనే కాదు. సి, ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ పార్ట్ బి క్వశ్చన్ 2, దే ఆర్ ఆస్కింగ్ యూ అబౌట్ ఎవల్యూషన్ అండ్ ఛాలెంజెస్. సో యూ హ్యావ్ టు బీ కంప్లీట్లీ, ఒక ఫస్ట్ యూనిట్ లోనే దే ఆర్ ఆస్కింగ్ యూ టు కంపేర్ దీస్ ఆల్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ డీటెయిల్ అన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు బీ అవేర్ అబౌట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్. And these are JNTU Hyderabad question papers. Okay, I'll share you the PPT. So this is the end of your section. Now you can ask any doubts if you want, or any explanation if you need. You can ask me if you have any questions. Yes, understood. How to write? How to write the questions? How to elaborate? So you include as much as example as you can. Okay, and also use the latest technology tools. అంటే బిగ్ డేటా, ఏఐ, ఎంఎల్ ని కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేయండి అందులో. యూ యూజ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఏఐ అండ్ ఎంఎల్ ఆల్సో. ఓకే, డోంట్ forget about the architectures. Architecture is important. If you learn about the architecture, you will get everything. Architecture ఒక్కటి, if you see the block diagram or if you see the architecture, you can write the whole explanation in your simple terms. Right? ఇంకా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా అంటే అడగండి. నేను పీపీటీలో రాసినట్టు సింపుల్ 2-3 సెంటెన్సెస్ లో రాయొద్దు. యూ హ్యావ్ టు రైట్ బ్రీఫ్లీ. నో డౌట్, క్లియరా?
just listening. Okay. Thank you. You can ask me if you have any doubts. No?